viewers, welcome to Interactions. இன்னைக்கு நம்மளுடைய guest யாருன்னா, is a well-known music producer, audio engineer, mix and mastering engineer. He is friendly and very humble human being. He has done more than thousands of Christian gospel songs, and so many people are really blessed with his talent. I would say he's the final check post before the song release. Let's welcome Augustine Ponseelan. Hi Anna. Hey Sharon. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். Thank you so much for joining me in Interactions. I think I should thank you all to have me here in this program. Thank you. Having you, Anna. Okay. So Anna, நம்ம பூர்வீகம் வந்து மெட்ராஸ், அதுவும் நார்த் மெட்ராஸ். So உங்க childhood days பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா? Childhood days பத்தி சொல்லணும்னா Sharon, see, born and brought up in a Christian family தான். எங்க ஃபேமிலியில ஆனா யாருமே வந்து மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே கிடையாது. நானும் ஒரு எனக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 ஜெனரேஷன் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் யாருமே வந்து மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே நான் பார்க்கல. ஆல்சோ ஐ டோன்ட் see anyone having a technical background also in terms of sound engineering conceptsல அதையும் பார்க்கல. எங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து பார்த்தா இட்ஸ் ஆல் பிசினஸ். தே நோ ஹவ் டு மேக் மணி அவுட் ஆஃப் 10 rupees கொடுத்தா அது எப்படி 100,000 ஆகணும், அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். So, எனக்கு though I did my MBA, I went போனேன், I had my own business, all that, but எனக்கு அதுல I was not feeling complete. என்னுடைய childhood daysல எங்க அம்மா தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐ திங்க் 4th standard இருக்கும்போது நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிட்டார் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க. My mom was the one who thought I should get into this. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு சர்ச்ல நிறைய பேர் வாசிக்கிறது பார்த்து she always wants me to be a musician. அது அடிக்கடி அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ 4th standardல தான் ஃபர்ஸ்ட் கிட்டார் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. That's where I started music. அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி நானும் அப்படியே சர்ச்சஸ்ல நிறைய பேர் வாசிக்கிறதெல்லாம் பார்ப்பேன். வெரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இந்த ரோ உட்காந்து பார்ப்பேன். So that's how I got into music. Music அதெல்லாம் இந்த சர்ச் மியூசிக் அதை கேட்டு கேட்டு போய் வளர்ந்தது தான் probably brought me into this field நினைக்கிறேன். மற்றபடி அந்த பூர்வீகம் சொல்லி சொன்னா மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல நோ கனெக்ஷன் தான். Okay, nice to know about it. And Anna, we know உங்க அப்பா அம்மா உங்களை வந்து 8th classல இருந்து மியூசிக் கத்துக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மியூசிக் டீச்சர் உங்க வீட்டுக்கு வந்து டீச் பண்ணிட்டு போவாங்க. அண்ட் நீங்க ரொம்ப சின்சியரான ஸ்டூடெண்ட் கூடன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஸோ இந்த பேஷன் உங்களுக்கு எங்க அண்ட் எப்போ இருந்து வந்தது? Yeah, that's what, see, நான் மியூசிக் ஆரம்பிக்கும் போது நான் 4th standardல இருந்தே ஆரம்பிச்சேன். மியூசிக் டீச்சர்ஸ் வீட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க. ஒரு கிளாஸஸ் எனக்கு வீட்லயே வந்து அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு. எனக்கு எப்படின்னா அது வாசிக்கும் போது எவ்ரி டைம் ஐ பிளே கிட்டார் ரொம்ப ஒரு ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்கும். அது பேஷன் தான் மியூசிக். இன்ஃபேக்ட் எங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பாவுக்கு பயந்துருவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் கிட்டார் எடுத்து செலுத்திப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி எங்க அப்பா தூங்கின பிறகு தான் என்னுடைய ப்ராக்டிஸ் டைமே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் குட். ஆனா அவங்க நல்ல ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணாங்க எனக்கு. ஐ திங்க் ஐ ஸ்டில் கான்ட் ஃபர்கெட் மை பேரண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கிட்டார் தட் தே காட் ஃபார் மீ. அதெல்லாம் இருக்கு. நாள் ஆக ஆக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஏதாவது ஒரு சாங் எக்ஸாமினேஷன் புக்ஸ்லாம் வரும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ட் ஏல ஒரு சாங், பார்ட் பில ஒரு சாங் அந்த மாஸ்டர் கொடுப்பாரு. பட் எனக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹோல் புக் கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் 2 weeksல ஹோல் புக்கே நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். தென் த மாஸ்டர் வில் சூஸ் விச் piece I'm playing better. அதை எனக்கு எக்ஸாமினேஷன்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க. I've always been the topper in my examinations. நானும் ஹாரு ஜெயராஜும் வெரி க்ளோஸ் இருந்தோம். He was almost 1 year elder to me in terms of music. So grade 7ல நான் டாப்னா he'll be grade 8ல டாப். அந்த மாதிரி we were actually going very close ரெண்டு பேருமே. And we were very good friends also. So இப்படிதான் போச்சு என்னுடைய மியூசிக்கல் கிளாஸஸ்ல. ஸோ நீங்க லாயலா அண்ட் நியூ காலேஜ்ல படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ நாங்க உங்களை எந்த கேட்டகரியில வைக்கலாம்? நீங்க பேக் பெஞ்சர்ஸா இல்லனா படிப்ஸா? ஹானஸ்டா வந்து டில் லாயலா காலேஜ் வரைக்கும் பேக் பெஞ்சும் கிடையாது, காலேஜ்லயே கிடையாது. நான் அதான் உண்மை. பாதி நேரம் நான் வேற காலேஜ்ல தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். So that is different. But என்னுடைய லிட்ரேச்சர் வந்து I really took it because I wanted to. I have எனக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எப்பவுமே ஒரு ஃபேசினேஷன். அது ஒரு நாள் எடுத்தேன்.
பட் உண்மையா சீரியஸா என்ன படிக்க ஆரம்பிச்சது when I came to my MBA தான் நியூ காலேஜ்ல when I did my MBA படிக்கும் போது I was almost a topper there. அந்த அந்த 2 years was a glorious time. என்னோட படிப்புல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா ஆக்சுவலா அந்த 2 years தான் ரொம்ப படிப்ஸா இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி சொல்ல போனா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். அண்ட் ஆல்சோ நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சின்ன வயசுல வந்து மியூசிக் உங்க பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணாங்க. அண்ட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் மியூசிக்கை கம்பேர் பண்ணா நீங்க வந்து ரொம்ப மியூசிக்ல தான் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பயங்கர டாப்பரா வருவீங்களா? படிப்பை வந்து அப்படியே கோட்டை விட்டுருவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். அதான் சொல்றேன். I was அதனால அப்பா வந்து ரொம்ப அப்செட்டாவும் இருந்தாருன்னு கேள்விப்பட்டேன். இஸ் இட் சோ? டெஃபினெட்லி பயங்கரமா அடியெல்லாம் விழும் எனக்கு. எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க. See, one reason என்னன்னா ஷாரன், those days I think probably 85 அந்த டைம்ல தான் no one thought there will be a profession. மியூசிக் ஒரு ப்ரொஃபஷனாவே பார்க்கல. ஆக்சுவலி மியூசிக் அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே யோசிச்சது என்னன்னா மியூசிஷியன் சொல்லி சொன்னாலே ஒரு லோ ப்ரொஃபைல தான் பார்ப்பாங்க. The days have changed. I think I can't blame my parents for that because அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு அந்த விஷன் கிடையாது. My dad was always against that. He wants me to, of course, as a dad, அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. அதனால நானும் அதுக்காக சரியா படிக்கல சில விஷயங்கள். It really made him upset for a lot of reasons. Okay. So, of course, நீங்க காலேஜ் முடிச்ச பிறகு you started your own packaging business, but quickly you gave up and you started to pursue your career into music. What made you to do so? Yeah, well, actually, அதான் இந்த MBA முடிச்ச பிறகு நான் என்ன பண்ணேன், I had a small business. அது initially that was going well. 2000ல தான் எனக்கு மேரேஜ் ஆகும்போது மோகன்சிலாசஸ் இஸ் அங்கிள் மோகன்சிலாசஸ் இருக்காங்களா, அவங்க தான் ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட். ஹி இஸ் a very close friend of a family. அவங்க என்னுடைய ஓன் பெட்ரூம்ல தான் என்னுடைய ஹோல்ஸ் மியூசிக் செட்டப்லாம் வச்சிருப்பேன். ஸோ என்ன பண்ணுவேன், வெளியில பிசினஸ் ஒர்க் பண்ணுவேன், வீட்டுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி ஃபார் ஃபன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, நீ இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா உனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், நீ கல்யாணம் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் மியூசிக் செப்பரேட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேமிலி லைஃப். திஸ் இஸ் நாட் கோனா பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ அப்போ அவங்களுடைய எங்களுடைய we shared எங்களுடைய பில்டிங், அப்பாவுடைய பில்டிங்ல they gave us ஆஃபீஸ். அப்ப என்ன சொன்னாங்க, யூ பிரிங் ஆல் யுவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அங்க வச்சுக்கோ, உன்னுடைய ஸ்டுடியோ ஒர்க் நீ அங்க ஆரம்பி அப்படின்னாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி ஐ கேம் இன் டு அந்த மீடியாக்குள்ள ஃபுல் டைமா வந்தது அந்த டர்னிங் பாயிண்ட்ல தான். அவங்க சொன்னாங்க, நீ வந்து சும்மா பாத்துக்கோ, உன்னுடைய லெட் இட் பி அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல் எவ்ரிதிங். அங்க ஃபியூ பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங், அவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருந்துக்கோ, யூ டூ யுவர் பிசினஸ் அப்படின்னாங்க. பட் எவென்ச்சுவலி வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் when I came in, I lost track of my business. எனக்கு because I was feeling really complete here. I felt this is my passion in life அப்படின்ட்டு. And slowly from there I could see God is taking me to a different level. The way He was connecting me with different people, all that சொல்லும்போது I could see life changing. And that's how ஆக்சுவலா சொல்லப்போ என் அறியாமலே நான் ஃபுல் டைமா வந்துட்டேன். எஸ்பெஷலி மினிஸ்ட்ரி. I was a GCD for the 2001 to 2011, 10-11 years I was serving or full time லேயே தான் இருந்தேன். நானே நினைச்சு பார்க்கல வருவேன்ட்டு. But I felt God leading me in that direction. Super. So, do you remember your first song? How did you get that song? How did you feel after finishing the song? Yeah, okay. And the first song வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா ஷாரன், in this year I think for the first time I'm coming இந்த மாதிரி ஒரு ஷோக்குமே. I think I'm completing my 25 years in this industry. 95 was my first song where one of my friend in the வீட் பக்கத்துல இருக்கிறாங்க. His name is Christopher Arlan. அவங்க தான் I used to play guitar. He likes me playing guitar every time. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு they had a quartet group or a harmony singing group இருந்துச்சு. So the very first time they wanted me to arrange music for that, அவங்களுடைய ஆல்பம்க்கு என்ன கூப்பிட்டாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நான் மியூசிக் அரேஞ்ச் பண்ணி, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹூ ப்ரோக்ராம் ஃபார் மீ. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் ஹாரிஸும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்றோம்.
I still remember the song "Ruler of My Heart" and the song, the title of the album. So he's programmed. Now music notation கொடுக்குறேன். The program பண்ணும்போது, I think that's one of the fascinating things I can never forget in my life. Like you see something, your baby coming into a complete form. And ஒரு experience. That was the first song எனக்கு remarkable ஞாபகம் இருக்குன்னா. Of course, but now music பண்ணி full-fledged எடுத்தது, a lot of things came later that. But specifica first song அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, I can always go back to that 95 நான் பண்ண first song தான். Amazing to know, Anna. So Anna, அடுத்த question போறதுக்கு முன்னாடி, we have a person who will be joining us now. Okay. Yeah. Ooh. So Anna, so meantime, you can close your eyes or you can turn around and sit. I'll let you know. நாங்க ரெடி ஆன பிறகு I'll tell you. அதுக்கப்புறம் நீங்க திரும்புங்க screen. Okay, I'll close my eyes. I think that's better. Okay. Hi Anna, here you go. Can I open my eyes? Yes. Hey. தூங்க போறேன். ஆமாண்ணே, போன வாரமா 2 வாரமா தூங்க விடல, இப்போ தூங்க விடல. So to tell about Stephen Renswick is the most talented music producer in Christian fraternity, and he has worked and still working very closely with Anna from his initial days. Thank you, Stephen, for joining us in Interactions. For having me. Pleasure having you, Stephen. Okay, so Stephen, unga recent release பார்த்தோம், that was wow, beautifully done, and அதுல கூட அண்ணா தான் mix and mastering பண்ணிருக்காங்க. So you work with so many mix and mastering engineers கண்டிப்பா, but why Augustine Ponseelan Anna? What is so unique about him? It's a long journey. Actually, Augustine Anna வந்து plays a very important part in my career. Like he worked a lot of albums. முக்கியமா the uniqueness அப்படின்னு சொல்லணும்னா, there are many sound engineers, எல்லாருமே want to give the best தான். ஆனா அகஸ்ட் கிட்ட நான் பார்த்தது என்னன்னா, லைக் எக்ஸாம்பிள் this happens always. For example, இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட சொல்றேன், what you heard recently, that project. நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். லைக் நாங்க 2 பேரும் ஆக்சுவலா நிறைய சண்டை போடுவோம். ஃபார் ஒரு 0.5 dB வால்யூம் ஏற்றணும், கொஞ்சம் இது பண்ணணும், இதுக்கு நிறைய நாங்க யூஸ் டு ஆர்கியூ அண்ட் யூஸ் டு டூ. இதெல்லாம் முடிச்சு ஆஃப்டர் சோ மச் அவர் அனாய் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சு I'll be happy, ஆனா தேங்க்யூ, நான் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு I'll go to sleep or எல்லாம் முடிச்சு நான் போயிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 2 வருஷன் அண்ணா பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. So it happens always, not once or twice. Whenever like I'm satisfied na brother, even you're happy, but நான் இன்னும் 2 வருஷன் பண்ணிருக்கேன், ப்ளீஸ் செக் whether you like it அப்படின்னு அனுப்புவாங்க. ஸோ அவருடைய அந்த கான்ஸ்டன்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் his work. Super amazing to know, Stephen. And you being a composer, how do you communicate with a sound engineer to get the exact sound which you have in your mind? Okay. Actually, Augustine கிட்டயும் என்கிட்டயும் அது it's very easy. என்னன்னா we both have similar taste actually. நிறைய விஷயம் in the taste of music, what we like, what music we listen to, எல்லாமே mostly similar. So once Anna listens to my session, he'll know what exactly I want. சில நேரங்கள்ல we used to like அண்ணா இது வந்து for example இது live worship style, so I wanted like planet shakers இந்த மாதிரி வேணும், இல்லைன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கான்டெம்பரரியா ட்ரீட் பண்ணலாம், you can just play around, like நீங்க கிரியேட்டிவா you can do something on the track அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Sometimes ஆனா this is what I want, I'll be கிளியரா சொல்லுவேன். So it's like it differs from every project. Right. But I think அண்ணா since என்னுடைய டேஸ்ட் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால it's very easy for us. என்னன்னா அப்படியா அமைதியா இருக்கீங்கன்னா? Yeah, that's true. See, it's always very few people
I always love to work. Stephen is one person, no? அதான் அவன் சொன்ன மாதிரி most of the times clash of thoughts இருக்கும். Like 0.5 dBக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம். அண்ணா இது வேணும்னா அது வேணும்னு. But end of the day, we have this trust mutually. Abhina, we are taking the track to a better position every time. More than all this, I always like this with Stephen. He's very, very honest. I have actually I gave him a lot of names musically. So he's I always say he is I don't want to say some of the word, but he will get the best out of you. Right? Very few people. ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுங்க, நிறைய இருக்கு. நீங்க அத ஒன்னு ரெண்டு வந்துட்டீங்க, பரவாயில்ல சொல்லிடுங்க, பரவாயில்ல ஊருக்கே போயிட்டேன். I'll always say Sharon, he is a musical composer. He is a saddest மாதிரி, சரியா? அவன் தலைக்குள்ள அது வந்துரும், இப்படிதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அது வர வரைக்கும் he will not give up. He knows, because அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவனுக்கு மேல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். He thinks that I'll also contributing for a good cause அவனுக்கு தெரியறதுனால. So that really helps us most of the time. எங்க ரெண்டு பேருக்குமே. Yeah, even அதனாலதான் I think by God's grace you guys are successful in your நீங்க மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கட்டும், அப்புறம் என்ஜினியரிங்கா இருக்கட்டும், மியூசிக் அகைன் அண்ணாவும் மியூசிக் ப்ரொடியூசர். So God has blessed you. Yeah. Okay. Yeah, I have one question for both of you. Yeah. So what is important? Production-ஆ, pre-production-ஆ, இல்லனா post-production-ஆ? Can I have both of your opinions? Maybe Stephen can start. Yeah. No, you go ahead. Like we discussed a lot about it, so நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Yeah, see, definitely நான் எப்பவுமே இது சொல்லுவேன் Sharon. See, I think this message should go to all the young producers, everything. This is very important, no? The last stage is mixing and mastering, but very, very essential thing, நிறைய பேர் என்னன்னா they lose on the track. Good product should start from the beginning. This is the most important thing any good production. நிறைய பேர் நினைச்சிருவாங்க, ஓகே என்னனாலுமே பண்ணிட்டு அங்க மிக்சிங்ல பாத்துக்கலாம். Of course there can be done, some gimmicks can be done, but definitely that's not going to be a solution. But that's one good advantage of Stephen, no? See, if you have the vision clearly, like some of the good producers in gospel, and Stephen has got that. Adan sollan, the vision start and the correct execute பண்ணனும்னா definitely the product will shape up to be a very good product. Pre-production, sorry, even the recording quality, I would say even the mic cables matters a lot. The room that you record in, what mic you choose to record a vocal, how do you place the miking technique, every distance track பண்ணும். That is pre-production. Okay, pre-production stage, even identifying a good singer, a good instrumentalist, all these play a significant role. Then the music producer will conceive it in his head how the song has to go up. Two to clearly say is like, see, we all run between. I'm சொல்லுவேன், நானும் ஸ்டீஃபன் it's like 400 to 100 meters relay run பண்ற மாதிரி. The music, the singer பண்ணி கொடுப்பாங்க, அடுத்தது மியூசிக் ப்ரொடியூசர் அது வருவாங்க, அதுக்கப்புறமா third leg வந்து the rest of the musician will come, fourth leg நாங்க வருவோம். It's really, but ultimately யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த ஸ்பீட் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, அந்த விஷன் அந்த வெளியில போனா, அந்த ட்ராக் விட்டு வெளியில போனா, the winner, you are the loser. That's very, very fundamental. I always say that. இன்னொன்னு சிம்பிளா சொல்ல போனா, you being Sharon, cooking, நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நானும் ஸ்டீஃபன், ingredients matters a lot. What I get my table, it's not that I can do wonders. I'm not definitely not Jesus Christ. பெரிய மிராக்கிள் என்ன பண்ண முடியாது. Whatever I have, என் கையில என்ன இருக்குதோ, significant role in what we do. So the ingredients makes a very, very important aspect of things for a good production. That's all. I think Stephen also acknowledges that. That's all. Like நீங்க மூணு ஸ்டேஜ் கேட்டீங்க, ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனா, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனா, இல்ல everything is important, right from the beginning. Composing, lyrics, your lyrics make so much difference. Like ஒரு ஹார்ஷான வேர்ட் ஒரு சாஃப்ட் மெலடியில போட்டா அங்கேயே அந்த சாங் கூட ஸ்பாயில் ஆயிடும்.
அந்த சாங்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அழகான வார்த்தை, அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு மெலடி, ப்ரோக்ராமிங், ரெக்கார்டிங் கோர்ஸ், இதெல்லாம் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட். ஒரு நம்ம நிறைய லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஆனா எங்க எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு தெளிவா கேட்கணும். ஒரு 10 எடுத்து எதுவுமே கேட்கலன்னா தென் தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட். அது சவுண்ட் இன்ஜினியர் பார்த்துப்பாங்க நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. இட்ஸ் லைக் டிசைனிங் தான். லைக் எப்படி நம்ம வேர்டு வி ஸ்பேஸ் அவுட் திங்ஸ், ஃபைனலி அவங்க கிட்ட அந்த ஐடியா கொண்டு போகும்போது we can work on it. Yeah, points taken. I'm sure this is going to help me. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னீங்க ஸ்டீஃபன், நான் அண்ணாவை கால் பண்ணி இம்மீடியட்டா எனக்கு ஒரு வேலை முடிச்சுட்டோம்னு கால் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. ஆமா, எனக்கு அதான் அண்ணன் லைவ் வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே சும்மா அவங்கள வெறுப்பேத்தலான்னு சொல்லிட்டு அப்ப போய் கால் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்பவே டேட்டா அனுப்புங்க அப்படி. இல்ல அண்ணன் ஸ்டீஃபன் நான் ஒரு உடனே கொஞ்ச நேரத்துல கூப்பிட்டுமா அப்படின்னாங்க. Actually, இன்னொரு ஒர்க்ல இருந்தேன். He called up. I really lost track. Then I saw a message. ஐயோ 12 ஆயிடுச்சா அப்படி சொல்லிட்டு, I mean the time ஆயிடுச்சா 9:30. ஆக்சுவலா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெறுப்பேத்தலாம், ப்ரோக்ராம் டிலே ஆகுற மாதிரி பண்ணி விட்டுறலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்குள்ள சரி ஓகே அப்படின்னு. Okay, one last question to you, Stephen. Yes. Would you like to say something to Anna? ஏதாவது இந்த தருணத்துல அண்ணாக்கு ஏதாவது சொன்னோன்னு இருக்கா? நான் நிறைய விஷயங்கள் அண்ணா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஈவன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மியூசிக், அண்ணா வந்து பர்சனலி வி ஷேர் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பாண்ட். நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். அது நானும் மட்டும் இல்ல, அண்ணாவோட நேச்சரே அப்படிதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். இப்போ அண்ணா இஸ் அ வெரி என்ன சொல்றது, சார்ட்டட் சவுண்ட் இன்ஜினியர், சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து ஒரு கேட்ஜெட் ஏதாவது வாங்கணும்னு அண்ணன் கிட்ட கேட்கும் பொழுது அண்ணனுக்கு வந்து திஸ் இஸ் அ பிரைமரி திங். ஓகே, ஹீ கேன் கெட் த பெஸ்ட் அவுட் பெஸ்ட். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து ஐம் நாட் இன் டு மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் எட். I do for some small projects, but I'm not into full-time mixing and mastering. பட் அண்ணா வந்து he can easily suggest. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு 4 lakh உள்ள ஒரு எக்யூப்மெண்ட் which is டாப் ஆஃப் த லைன் எக்யூப்மெண்ட்னு வச்சுங்களேன். அண்ணா வந்து ஸ்டீஃபன் உனக்கு ஒரு 1 lakhல போதும், இது உனக்கு போதுமானதா இருக்கும் அப்படின்னு ஈஸிலி he can say. பட் ஆல்வேஸ் அண்ணா pushes my boundary. அவங்க ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா, நான் இது வச்சிருக்கேன், இதோட ஒன்று அட்வான்ஸ்டா வந்திருக்கு, நீ அதை வாங்க ஸ்டீஃபன், திஸ் வில் ஆக்சுவலி என்ஹான்ஸ் யுவர் குவாலிட்டி, இன்னும் நீ நெக்ஸ்ட் லெவல் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் ஃப்ரம் நீங்க இப்ப பாக்குற இந்த ஸ்டுடியோ பேக்ரவுண்ட் கூட எவ்ரிதிங் வாஸ் அண்ணாஸ் ஐடியா. அவரு ஸ்டுடியோ பண்ணாரு. இம்மீடியட்டா ஹி கால் மீ, ஸ்டீஃபன் நான் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப அழகா இருக்கு, ஐ வில் பிரிங் தோஸ் பீப்புள், நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. சும்மா சஜஷன் மட்டும் கிடையாது, ஹில் கம், ஹில் சிட் வித் மீ, ஸ்பீக்கர் அலைன்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாம் பண்ணி. ஸோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னி ஆல் டுகெதர். ஸோ இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்லலாம், அண்ணன் வந்து கூட எனக்கு யாரும் நான் ஒரே மகன், எனக்கு அண்ணன் தம்பி யாரும் கிடையாது. பட் ஐ வுட் சே ஒரு சொந்த அண்ணன் இருந்திருந்தா கூட இப்படி இருந்திருப்பாங்களான்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு இஸ் சோ லவிங் எல்லா விஷயத்துலயுமே. எனக்குன்னு இல்லை, ஆக்சுவலா நீங்க நிறைய பேரை கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் இதை தான் சொல்லுவாங்க. அதுல அர்ஜுன் வசந்தன் ரிதம் ப்ரோக்ராமரா இருக்கட்டும், நிறைய பேர், எவ்ரி மியூசிஷியன் டெஃபினெட்லி அதுக்கு அக்ரி பண்ணுவாங்க. அண்ணன் ஆல்வேஸ் புஷஸ் ஆர் பவுண்டரி ராதர் தேன் அவரு இது பண்றத காட்டிலும், நீ இன்னும் ஓடு, நீ பண்ணு அப்படி. இதை வாங்கும் போது சொல்லுவாங்க, நீ இந்த எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினா நீயே மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸ்டீஃபன், என்கிட்ட வரணும்னு அவசியமே இல்லை, இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. So this is a great quality from அண்ணா. So நிறைய சொல்லலாம். அண்ட் இன்னொன்னு, அண்ணன் வயசானாலும் இன்னும் இந்த சின்ன பசங்க கூடயே ஹேங்கர் ஆன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு வரை யங் மியூசிஷியன் கூட அண்ணன் வந்து அவங்க ஏதாவது ஒன்னு சொல்றாங்கன்னா, நீ என்ன சின்ன பையன் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்கிட்ட ஏதாவது நல்ல விஷயம் இருக்கா, அந்த அந்த தம்பி கிட்ட ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு ஈல் ஆஸ்க். இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன்னா அவங்க இவன் என்ன சொல்றதுன்னு கூட கேட்கலாம், பட் அப்படியா அது என்ன டெக்னாலஜி சொல்லு அப்படின்னு. அதே மாதிரி எனி நியூ டெக்னாலஜி அது அவங்களுக்குன்னு வச்சுக்க மாட்டாங்க, இல் ஷேர் வித் பீப்புள், இது புதுசா வந்திருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் அமேசிங் குவாலிட்டி. Seriously. எனக்கு
வயசு மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், பட் அவரோட ஹார்ட் எல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஆமா அதனாலதான் யங் பீப்புளோடயே அவர் எங்க சுத்திட்டு இருக்காரு. நல்லா ஆமா. இடம் That's one thing, Sharon. See, I always have this in my mind. See, of course, நாங்க music பண்ணும்போது, whether we make money out of it, we get a satisfaction because அந்த ஒரு creative circle அது பண்ணும்போது ஒரு satisfaction கிடைக்கும். One point of time, I started to do this. Um, see, என்ன மாதிரி ஒருத்தன் இப்போ ஸ்டீஃபன் மாதிரியோ Augustine and road personality இன்னைக்கு வந்து he need run next 25 years to become what I am today. I always think if I teach him something, maybe he can sit on my shoulders and see the next level in life. I get satisfaction out of it when I see people and I can invest something in someone's life so that they will be a blessing to many. I think more than the money, more than the name that we get, I think that is the biggest satisfaction as of now I'm getting. So that's one reason. And definitely with people whom I really like, I always wanted to share. I really want to see these people, the next generation. நாங்கெல்லாம் அதாவது எலியாவோட எலிசா பண்ணது was two great things, right? Like it was more powerful. So I always wish and pray the youngsters, like இன்னைக்கு இருக்க அவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸும் நாங்க இவ்வளோ ஓடணும்னா எங்களுக்கு மேல ஒரு 500 times அதிகமா ஓடணும் தான் என்னுடைய prayer. I seriously do that prayer every day, even till today. I want them to be a blessing. And இன்னைக்குள்ள social media, current world, with all the tough situation, I think only these people can be the better person to do that. So that's one reason. We are really blessed to have you and Stephen too. Thank you, Stephen. Thank you so much for being part of Interactions. Thank you very much. Thank you, Sharon. Thank you so much. Thanks for this wonderful opportunity. Pleasure having you. Thank you. So, according to you, what are the 3 qualities a music producer, a musician should have? Yeah, that's a very good question. என்ன கேட்டா நான் வந்து ஒரு 3 இது சொல்லுவேன். See, first is in the industry, media, especially in music and music technology, எடுத்துட்டா first thing is patience, which is very very important. Like எல்லாருக்குமே இங்க ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இருக்கும், ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இங்க வளரணும் அப்படின்னு everyone wants to grow, right? But I see a lot of youngsters today, including my own kids. I keep telling my daughter, like, or I tell her to practice this piano piece. She'll say, "Oh, I'm not getting it." I still remember, I will never give up. And நான் படிக்கிற டைம்ல வந்து மியூசிக் பண்ணும்போது வராது. Nothing is easy in life, for sure. So I keep doing that till I get it. That one thing constant in a music. So I was really patient. So patience is very very important. Second is practice. No, a lot of people, they don't do that. Practice. Even today, the very first thing is like every day I come and sit in the studio monitors, center local. Very first thing is like I listen to a lot of music first thing in the morning. That is my practice session, Madri, because I should know any monitors or none of friend agunum. So what my monitors say, I should be able to understand, and what I say, my monitors should understand. So in the two-way communication process, when the other practice, I still do some little bit of practice, all that. I always aim for precision, like, so I really want to adapt that into my life. So and the precision kulla varano to my client would have been happy. Cylinder and the part of buying grow hit tag, everyone will be talking. I will never be satisfied. I wanted to have that precision in my life. I wanted to keep improving because நான் எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மைண்ட்ல. நான் இந்த மாதிரி வரணும். Probably I have few sound engineers in my life whom I wanted to really go to that level. So that is, so practice, patience and precision. These are my 3 important things that I always wanted to emphasize in my either. Points taken. I'm sure this is going to help, especially the young people, upcoming musicians. Kandipa follow பண்ணுங்க அண்ணா சொன்னது. That will be really blessing for you. Yeah, and Anna, you are a multi-talented personality. You are a musician by yourself. You are technically good in audio. You do mix and mastering. So how do you balance everything? Yeah.
See, one thing is like I learned this in my life, Sharon. Like I'm very clear why people hire me and for what reason for that particular song or a project. Um, when I'm hired as a mix engineer, I never overdo my work. I never get into the music producer zone. I know I should stay within this zone. Of course, we have எல்லாருக்குமே ஒரு creative thoughts வரும். When I do a song, I could have done it this way. அப்படி சொல்லிலாம் மைண்ட்ல கிளாஷஸ் வரதான் செய்யும். I've trained and I think I'm in a safe zone where I can literally say I can switch gears that way. Uh, when I get into mix and mastering, I never get into the music producer zone. And most importantly, I learned this, no, be it a young producer or be it a very professional producer, like long-term achieved producer, I always respect every creators, whether maybe this may be the first song. So I make it a point, I understand what they want, I respect them, I go talk to them. What is that running in your head? What is the song that you have in the song உடைய birth என்ன எப்படி வந்துச்சு இந்த song? எனக்கு என்னன்னா I don't want it to take the vision of the project. I really wanted to stay within that and the vision and the realm குள்ளே இருக்கணும்னு பார்ப்பேன். ஸோ இவங்களுடைய லைக்கிங் என்னவா இருக்கும், என்ன மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, ஹவு தி சாங் ஹேஸ் டு டெவலப்லாம் அது அவங்க மைண்ட்ல கன்சீவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களே. ஸோ அதுலயே போய் அந்த பசிலை சால்வ் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன். So that's one important thing. No, you think you have to respect everyone here. So I don't really get into that zone. So that is very, very important. Anna, describe a time when you misunderstood a particular brief. What happened later? In terms of you're asking in terms of any production from the either. Correct. Yeah, somebody would have told you like this is how it has to be, but ana வந்து okay ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க okay start பண்ணிருப்பீங்க, but ana அது வேற மாதிரி they would have conveyed or like அவங்களுடைய. Yeah, see, sometimes it happens, it goes out of our normally I always stay within that realm. சில நேரத்துல I have seen some projects in Ariyamle, it's gone to a different zone. For example, ஒரு சாங் நான் இப்பவும் யோசிப்பேன், the song I did with Beryl Natasha, சிலுவை நாதர்னு ஒரு சாங். ஆக்சுவலி பேக்ரவுண்ட்ல அந்த சாங் என்ன நடந்துச்சுன்னா, Jesus Redeemed, one of my friend, his name is Rex Clement, he called me up, he said, Augustine, ஒரு சாங் எனக்கு ஒரு குட் ஃப்ரைடேக்கு just for telecast க்கு தேவை, can you help me with the song அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I asked him, okay, I'll do for you, நான் பண்றேன். He said it's one time தான், so don't need to spend more time apply, he's told me. அப்போ நான் சொன்னேன், சரி ஓகே I'll do, எனக்கு அந்த சாங் மட்டும் அனுப்பி விடுங்க அப்படி சொல்லி. I asked Beryl, எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னா, I normally ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஓக்கல் யார் பண்ணாலுமே அவங்களை கூப்பிட்டு ஒரு சும்மா ஒரு ரஃப் ஒர்க் பண்ணுவேன், just like that. ஒரு 10 minutesல ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்துருவேன். I'll ask the vocalist to sing the track. So அவங்க போயிட்ட பிறகு நான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துருவேன். Then I'll start producing vocal as music as per the vocal. This has been my style for a long time. So on the song when Beryl came, I still remember Beryl was watching this program also. Beryl used to, Anna in the part kandipa na padanumana. It's she's not getting connected. She's a beautiful singer, but initially she had ரொம்ப reservation for this song because அந்த songல ஒரு ரூமே இருக்காது. Kind of 3-4 songs which are very much traditional, all that. So I said, illa Beryl, they want me to do it. I really didn't take it properly. I said, okay, we'll do the song, we have to do it. So நீ பாடிட்டு போயேன் அப்படி சொல்லி நான் பாடிட்டு அனுப்பிட்டேன். நீ நாளைக்கு காலையில ஸ்டுடியோக்கு வந்து வோக்கல் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அப்பதான் நான் எடுத்திருக்கேன். பட் அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, இது ஒரு கிரீன் மேட்ல நம்ம இப்படி பண்ணிடலாம் ஆகஸ்ட்னு. தட் இஸ் வேர் ஐ அப்சல்யூட்லி டுக் தட். அந்த பிரீஃபிங் என் தலைக்குள்ள வேற மாதிரி போயிடுச்சு. நான் என்ன நினைச்சேன்னா, அவங்க அப்படியே லைவா ஷூட் பண்ண போறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அந்த கிரீன் மேட்ல பண்ண போறதுலாம் எனக்கு பிளான் தெரியாது. ஆனா அந்த பிரீஃபிங் கரெக்டா என் தலைக்குள்ள நான் எடுத்துக்கல.
then I just thought அன்னைக்கு நைட் உட்காந்து நான் ப்ரோக்ராம் பண்றேன். One thing I felt in that song, I'm a very inspirational person, Sharon. The way even when I do music production on sorry, தலைக்குள்ள எதுவுமே வைக்க மாட்டேன். It should be very spontaneous. Sometimes I'll go mix பண்ணும்போது இந்த இப்படி சொல்லி போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். I'm more inspirational. I feel it should be very நேச்சுரலா இருக்கணும் அப்படி சொல்லி ஆசைப்படுவேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தட் ஐ சா திங்ஸ் ஃபாலிங் இன் பிளேஸ். அது அப்படி கரெக்டா அமைகிறது நான் பார்த்தேன். தென் ஐ கால்ட் பெரல். ஐ செட் பெரல், இட் லுக்ஸ் லைக் த சாங் இஸ் டேக்கிங் ஷேப் அப்படின்னா. ஷி குட் நாட் ரியலி ஓகே நான் நாளைக்கு வந்து பாடுறேன்னா. ஷி செட் மார்னிங் ஷி கேம் and she when she heard the track she said Anna, this sounds amazing அப்படி சொல்லி சொன்னா. Then when I told music producer சொன்னாங்க அந்த பாட்டுக்கு நீங்க தான் full tune. Yeah, I did no, the tune வந்து actually it's a remake actually. and the song வந்து 20 years back 25 years back ஹேமா ஜான் அவங்க அந்த அக்கா பாடிருக்காங்க இந்த பாட்டு. So they sent me this track. So that is where ஒரு பழைய சாங் எடுத்து பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு இது எங்களுக்கு தாட் இருந்துச்சு. அப்போ மியூசிக் கேட்கும் போது she felt Anna, this sounds good, I'll do it. சொல்லி she started. அப்போ and my friend he thought I'm going to do a green. I said no, it's okay, நீங்க லைவ் தானே சொன்னீங்க, எல்லாத்தையும் மியூசிஷியன்ஸ் எடுத்துக்கங்க, என்ன மட்டும் விட்டுருங்க அப்படின்னு. பிகாஸ் ஐ நாட் ட்ரெஸ்ட் அப் ஆல்சோ ஃபார் தட் சாங். போனேன், நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கங்க, நான் ஐ வாஸ் நாட் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ ஜஸ்ட் டூ திஸ், மியூசிஷியன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ அந்த விதத்துல ப்ரீஃபிங் விட்டு நாங்கள் டோட்டலி வெளியில போனோம். ஆக்சுவலி அந்த பர்சனுக்கே ஐ திங்க் இன் ரியன் ரெக்ஸ் கிளெமெண்ட் ஹிம்செல்ஃப் வுட் ஹவ் பீன் ஏன் இந்த மாதிரி லைவா எடுக்க சொன்னேன் அப்படி சொல்லி இவ்வளவு தாட்டான்னு தெரியல. பட் the song had a different dimension altogether. And the song when it came out, we could see a lot of people have been benefited. The people were really blessed out of that song. And அப்போ யோசிக்கும் போது சொல்ல, ஏன் நான் அதை அப்படி பண்ணேன், ஏன் அதுல இருந்து நான் I went away from what it has to be done எனக்கு தெரியல. But I know one thing, God was in control on the song, and that speaks even today. Yeah, it has reached millions. Yeah, many are being blessed through that song. Sure. Nice to know, Anna. So in any project, deadline is very important. As far as we think creativity அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். So how do you balance your creativity? How do you balance your creative process and deadline? Yeah, this is a very, very tricky question. You know why? Most of the time as creators, when the ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. How to do more அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Of course, I appreciate people when they put a deadline and they ask, I have to deliver this by date. And if not, that's not going to be. அது எனக்கு மாத்திரம் இல்லை, நிறைய மியூசிக் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு. But one point of time, for me personally, that helped me to put an end to my own self, actually speaking. என்னுடைய செல்ஃப் வந்து நான் பேக்வர்டா கொண்டு போயிடுவேன். That's what as I said earlier, I respect other people's feelings, I respect other people's creativity. சொல்லும்போது when they say no, we have a deadline, we have to finish by this time சொல்லும்போது, I always think, yeah, for me they are very important. I have to see to it that they have to be satisfied அப்படி சொல்லிட்டு I will pull myself to the maximum level. I've lost my sleep. There are times that I've not gone with my family. Of course, God has given me a very understanding family. I'll say, please, especially my wife, I'll say, sell a program, family program, I'll say, you go ahead, எனக்கு நான் வர முடியாதுடா, I'll come and join. So, in fact, என்னுடைய family program, she'll be there earlier. She will be handling a lot of things on my behalf. நான் வந்து toward end or 8:30, 9:30 போய் சும்மா தலை காட்டிட்டு வருவேன். So, she used to do a lot of things like that in my life. So, அந்த மாதிரி, but எனக்கு என்னன்னா ஃபைனல் வந்து அந்த டைம் ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஒன் திங் ஐ டூ திஸ் ஷேரன், ஃபைனல் கால் வந்து எனக்கு என்னுடைய மானிட்டர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் வி கால் இட் தி ஸ்டீரியோ இமேஜ்ல தி சென்டர் இமேஜ் சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் கிவிங் an acknowledgement, go ahead, that's it அப்படின்ற மாதிரி. And I give my life till I get that point. I know there are some songs may be the good one or the bad one, and எனக்கு தாட்டே வராது. I know for sure I'm not for name or for money or all that. I feel if I get that confirmation from the center of my speakers, that's it, your work is done for the song, that's it, over, pack up.
I'll step back. I'll say I'm happy. Right. I'll deliver to my client. I'll step back. I know because now when I go stand before God on the judgment day, I can always ask Him. You said me to stop, and I did. If that song is not going to be blessing to many, non-responsible kadayadu. It's you responsible. I can question God there. So I'm confidently in that way. See, sometimes I may not be happy also, but if the client is happy, we see God's hand in that. So in Right. that. Yeah, Anna, you're very committed. Yeah. Anna, next question போறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் நம்ம கூட ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ண போறாங்க. Same rule. Okay, I'll close my eyes. Yeah, okay, Anna. Here you go. Yeah, you can see the screen now. So we have Anna's sister, Daphne Joseph. Hello, Augustine. பொண்ணு நீங்க கொடுத்துட்டாங்களா? Surprise அவனுக்கு. I didn't know that you're coming. Good. Thank you, Daphne, for joining us. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும், Sharon. Thank you. Okay. So How did you get hold of Daphne? பயங்கர work பண்ணிருக்கீங்க Sharon. Okay, good. I tried my best. Okay. So Daphne, அண்ணா எப்படி academicsலயும் சரி மியூசிக்லயும் சரி was he good at both? Yeah, he was good at both for some time. அதுக்கப்புறம் he was very good only in music. அதாவது 6th standard வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்டடீஸ்ல எக்ஸெல் பண்ணிட்டு இருந்தான். ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஒரு செகண்ட் ரேங்க் அந்த ரேஞ்ச்ல இருந்த பையன் மியூசிக்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவனுடைய அகாடமிக் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ தட் ஆக்சுவலி மை பேரண்ட்ஸ் வர் வரிட் அபவுட் தட். ஸோ அதனால அப்பாவுக்கு ரொம்பவே மியூசிக்ல அவன் போறது ரொம்ப இஷ்டம் இல்லை. அதர்வைஸ் ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டா போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பீக் போயிட்டாரு மியூசிக்ல. Okay. Yeah. So I think definitely uncle and auntie இப்போ கண்டிப்பா சந்தோஷப்படுவாங்கல்ல அண்ணாவை பார்த்து. Now they are very proud of him. So Daphne, being a sister, any unforgettable moment that has happened between you both or with the family? Would you like to share that with the Interactions viewers? அதாவது ஒரு வாட்டி அகஸ்டின் வந்து நாட் ஓன்லி மியூசிஷியன், ஹி வாஸ் ஆல்சோ குட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ ஐ மீன் ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து ஹி ஹேட் ரீச்ட் ஸ்டேட் லெவல் அத்லெட்டிக்ஸ் வரைக்கும் அவன் போயிட்டு இருந்தான். அப்போ அந்த ஸ்டேட் லெவல் பிளே பண்ணும்போது அவன் பயங்கர ட்ரீம்ஸோட அங்க போயிருந்தான் 100 மீட்டர்ஸ் ஸ்பிரிண்ட்க்கு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் போய் அங்க போய் விழுந்துட்டான். ஸோ அது அவனுக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆகி ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டான். ஸோ தட் வாஸ் ஒன் திங் விச் ஐ கேன் நாட் ஃபர்கெட் அபவுட் ஹிம். ஸோ ஹி வாண்டட் டு go a big way there in sports, but unfortunately there it stopped. அதுக்கப்புறம் அகஸ்டின் பத்தி சொல்லணும்னா அவனுடைய பர்த்டேஸ்ல எல்லாம் எனக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் கிடைக்கும். அது வந்து அவன் ஒரு கம்ப்ளைண்டாவே என்னைக்கும் சொன்னது இல்லை. ஹி வாஸ் சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்துப்பான். ஸோ அந்த விதத்துல அந்த ஒரு போட்டி போறாம நோ, ஹி வாஸ் a good brother always. So nice. அண்ணா தானே உங்களுக்கு அவரு? அவருக்கு உங்களுக்கு அவர் அண்ணா தானே? ஆமா, அண்ணா தான். One more brother இல்ல, younger அவங்க? ஆமா, ஒரு elder brother, ஒரு younger brother. He is my அண்ணா. Yes. For me அதெல்லாம் யோசிச்சதே கிடையாது. அதுதான் she is saying that. Yeah, I meant that. Yeah. Which is very good. Okay, so Daphne, Anna பாத்தீங்கன்னா he sounds very soft, very humble. ரொம்ப அழகா பேசுவாங்க, ரொம்ப ஹானஸ்டா, like he'll tell feedback about song, like he's very honest. So how is he in real? I mean, like வீட்ல எல்லாம் எப்படி? I mean, he's the same. There's no change at home. எப்போ வந்து சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் தான். அவன் கோபப்பட்டு நான் பார்த்து ஞாபகமே இல்லை. எல்லா நேரமும் ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன் தான். ஒரு கேரிங் பர்சன். எப்ப பார்த்தாலும் அந்த என்ன சொல்றது, ஒரு ஆண்டூரை பத்தி நான் ஒரு பயம் வந்து அவனுடைய முகத்துல தெரியும், அவனுடைய பேச்சுல தெரியும்.
கோபப்பட்டா கூட ஒரு அது சாஃப்டா தான் அந்த கோபமே வருமே தவிர ஒரு ஆஷாவே வராது. ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். Wow, Anna. அப்படிலாம் ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன்லாம் இல்ல ஷாரன். பட் எனிவே நீங்க அவங்க வைஃப் கிட்ட கேட்கணும் இப்போ. Thank you so much, Daphne, for joining and making this show very special. Thank you, Sharon, for this opportunity. So, Anna, some people prefer working at night. So, what are your work timings? ஓகே, மை ஒர்க் டைமிங்ஸ் ஹானஸ்டா வந்து நான் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஈவினிங் பர்சன் தான். Probably for the last few years when I moved here to this place, wanted to be a day person. இந்தியாவில் இருக்கும்போது காலையிலலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கியரே வந்து காலையிலேருந்து ஒரு காலைல 9 o'clockலேருந்து மதியானம் 2 o'clock வரைக்கும் ஒன்றுமே நடக்காது. அப்புறம் 2 o'clock மேலே ஒரு செகண்ட் கியர் வந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு சின்ன நாப் இருக்கும். பட் ஆக்சுவல் டே ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபார் மீ ஆஃப்டர் 5 o'clock தான். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ பி சூப்பர் கிரியேட்டிவ். ஈவன் டுடே சம்டைம்ஸ் காலையிலேருந்து ஒரு பசில் மிக்ஸ்லயோ சரி மேட்சிங்கோ சரி அதை சால்வ் பண்ணணும்னு யோசிப்பேன். சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. ஐ வுட் ஸ்பெண்ட் த ஹோல் டே ஆன் இட். பட் ஈவினிங் ஐ கோ ஃபார் அ வாக் ஹியர். ஐ கோ அவுட் 1 hour வாக் பண்ணிட்டு வருவேன். வந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் நாக் தட் ஆஃப் within the next 15 minutes to 20 minutes time. So even now I'm more like a kind of evening and night person. I sit up very late, but I'm trying to change. I really don't want the younger generation to take up this. Of course, you can be productive and creative, but this is not a good sign. I never advise this kind of scheduling for any youngsters. Please stick to your time schedule, work and spend time with your family. Especially, I think that is one thing இன்னைக்கு எல்லா மீடியால இருக்கவங்க அதை அடாப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். So I'm changing. Yeah, I think Kandipa, even as you said, young people, please follow Anna Sanamatri. Take a break and then continue on your work. Definitely your results will be very good, more than you expect. Yeah. Okay, so Anna, how can someone make a career in music? Yeah, see, இப்போ எஸ்பெஷலி நாங்கெல்லாம் சூஸ் பண்ணது நிறைய பேர் வந்து செக்குலர் அண்ட் காஸ்பல் எடுக்கிறாங்க. ப்ரிடாமினன்ட்லி நாங்கள் சூஸ் பண்ணது எனக்கு காஸ்பல். See, gospel musicன்னு ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா, I always say this to a lot of youngsters. First, I என்ற வேர்டு பின்னாடி போயிடணும். Maybe I may sound very old or maybe sound ரொம்ப cliched நான் யோசிக்கிறேனால. See, when you say you're doing gospel music, it's like you're doing it for God, right? That is very, very important. Like of course, ஆண்டவர் நம்மள வந்து நம்மளோட நேம் இது பண்ணுவார், all that. But your motive is very important. Why you do that? What for? நான் அதை அடிக்கடி சொல்லுவேன். You may be a greatest talent. You may be extremely good in something. But your motive is very important. Why you do this? Of course, see, moneyன்றது இன்னைக்கு தேவைதான். ஆனா அதே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வச்சு ஒர்க் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் குட். Especially when it comes to media, no? And the passion, you should do the best for the Lord. Secular world and media நிறைய நடக்குது. I'm so happy that today we are nowhere behind the secular world. In fact, we are parallel or sometimes better than what is happening in the secular world. That is one thing I've seen that in the 25 years. Earlier, those days, we were always lagging behind. Christian gospel is always lagging behind, but now we are ahead. In fact, we are parallel. அந்த மாதிரி ஒரு situation அது. That's one beautiful thing that I'm seeing now. I wish and pray that the youngsters should really take up this. But more than all this, the very important thing, why you should ask the question, why do I have to come into this? What God wants me to do in this, through this? And the question I cater with Panal, I think and nothing like you do devoting your talents to, I mean, God or devote பண்றது அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம், I don't think you will get it anywhere else in this world. Yes, I'm sure this is going to help many. Yeah.
So, what is your favorite digital audio workstation and your favorite plugin? Oh yeah, see, my favorite solely எதுமே I think for the last 25 years I've been working on Logic Pro. So I'm pretty much comfortable in Logic Pro. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணது வந்து ஹாரத் ஜெயராஜ். I think all of us will know him. He's been my true inspiration. I really got that from. I saw him the very first time. நான் வந்து Logic Pro 4 யூஸ் பண்ணேன் when it was with Windowsலாம் அப்போ ஒர்க் ஆகும். I saw Harith Jairaj using the Logic Pro 3, which was way beyond. So இன்னைக்கு வரைக்குமே என்னுடைய ஸ்பீட் எல்லாமே அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல பெட்டரா இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். So anytime Logic Pro and of course Pro Tools. For me personally, Logic and plugins. There are many, definitely many. My go-to plugin, Solapona, Fab Filter, Waves, anytime Waves. Oh, I'm a crazy fan of UAD plugins anytime. I've been using UAD for the last 15 years plus now. So anytime, oh, they are my favorite plugins. Plugin Alliance on Mati, Slate Digital currently. So in Mati. Nice to know. So, what is the difference between mix and mastering? Oh yeah, in the question நான் நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன். Right. See, technically சொல்லப்போனா, see mixல வந்து we handle multiple channels at a time, multiple tracks. For example, sometimes we end up getting 50 tracks, 100 tracks, 150 tracks. Some of my friend, one of my friend, you would have all known, David Selvum. He's really good. I've seen him handling 250 tracks, 300 tracks per song, all that. He's a legend in that, definitely. So, see, mixing is all about how you bring all those channels complete into two channels. See, we are working on a stereo. It's like left and right channel. How we bring in all those multiple tracks sound together in a two track mixing. Sure, yeah. And mixing we have a headroom. Mix பண்ணி கொண்டு வரோம். எது பண்றோம். Mastering is once again, it is the art where how this mixed track will sound good on a commercial ஒரு நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரா இருக்கட்டும், ஒரு கார் ஸ்டீரியோவா இருக்கட்டும், இதுல எப்படி சவுண்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் மாஸ்டர். So in fact, the gain structure, the final gain structure has been given in the mastering. This is the theory pattern. If I have to put it in the layman perspective, see, you would have seen hotel உள்ள ஒரு செஃப் குக் பண்ணுவாரு, சரியா? ஆனா ஃப்ரண்ட்ல ஒருத்தர் பார்சல் பண்றது ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அதுதான். So mixing is all about cooking inside. வெளியில போய் அந்த பார்சல் பண்றவரு அதை அழகா பார்சல் பண்ணி கொடுத்து கன்சியூமர் கிட்ட போறது ஹெல்ப் பண்றாரு. சிம்பிள் லேமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்ல போனா அப்படிதான். சூப்பர், நான் வெல் எக்ஸ்பிளைன்ட். ஓகே, என்னன்னா இந்த சாப்பாடு ட்ராக்லயே போனா ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. யா, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானும். ஓகே, so what is Augustine Ponseelan's secret of mixing? Oh Sharon, definitely there's no secret. நான் அந்த இது யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன், எனக்கு நீ ஒரு இது இருந்திருக்கான்ட்டு. See, for me, I always contradict my own self. என்னன்னா சம்டைம்ஸ் எனக்கே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு செஷன் வந்து ஒரு 2 weeks அப்புறமா என்ன ஓப்பன் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ண சொன்னா என்னுடைய மைண்ட் செட் அந்த 2 weeksக்குள்ள வேற மாதிரி மூவ் பண்ணிருப்பேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் read so many things, I have experimented so much. So definitely there's not ஒரு ஸ்பெசிபிக் சீக்ரெட்னு எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன். And I always listen to that particular voice of God to confirm, yes, go ahead, freeze this track and அதுதான். That's the secret தான் சொல்ல முடியும் as of now. Excellent. Anna, you have shared loads of informative details to us. I'm sure all these will definitely help musicல நான் ஒரு ஷைன் ஆகணும், ரொம்ப அம்பிஷியஸா இருப்பாங்கல்ல, ரொம்ப ட்ரீம் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த லெவல்ல வரணும் அப்படின்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டா இட்ஸ் கோனா ஹெல்ப் தெம். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் அண்ணா, நீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட மாதிரி நீங்க வந்து நார்த் மெட்ராஸ்ல தான் பார்ன் ஆகி அங்கதான் வளர்ந்தீங்க.
But இப்போ வந்து you have moved to Canada. So do you miss India, especially Chennai? Miss பண்றீங்களா? Yeah, definitely, for sure. Yeah. See, இத்தனை வருஷம், I think almost I spent my 42 years in Chennai. That அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கத்தான் செய்யும். My heart is there always, for sure. No doubt about that. So next time எப்போ வரீங்கன்னு நாங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வந்தீங்கன்னா எங்க எல்லாரையும் ஒரு விசிட் பண்ணிடுங்க. Sure. Yeah. One last question to you, Anna. Would you like to say something to the Interactions team and the viewers of Interactions? Yeah, see, Sharon, I really wanted to appreciate you and Rakesh for this. Like, see, this is a very beautiful concept that you guys are doing. நான் எப்பவும் ஒன்று சொல்லுவேன், anything in life has to be written, இல்லைன்னா ஒன்று எழுதணும், இல்லைன்னா பேசணும். சரியா? ஸோ அதான் சொல்றேனே, என்ன மாதிரி ஒருத்தவங்க உருவாகணும், கேபா மாதிரியோ, ஸ்டீஃபன் மாதிரியோ ஒருத்தவங்க, அந்த மாதிரி ஐசக், இவங்களெல்லாம் மாதிரி, they did not waste the 10 years of life, right? Some or a documentary like what you do now is definitely going to be a blessing. I'm so happy that you guys have initiated that. You made யாரெல்லாம் நாங்க, in fact most of us we don't come to this. I'm happy that you guys are doing the initiative. No, you guys are doing that. I really appreciate the entire Interactions team for that. That's, I think definitely this is going to be a blessing to many. And to the audience, I always want to say, always come back to this, because see, இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே தியரி ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்குது. இன்னைக்கு if you touch Google, இன்னைக்கு முட்டை போடலான்றது கூட இன்னைக்கு தியரி இருக்குது. Go step by once, but that is not important. But life is more beyond that, more beyond theory. Like இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம், but இந்த practical experienceல practical this is what I face, this is how I, அந்த இது வந்து definitely will be helpful to a lot of people. So I always advise a lot of this, all the people, your audience, please keep coming to this, because you will gain இன்னொருத்தங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நம்ம நிறைய படிக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஷாரன் அண்ட் ராகேஷ் இஸ் டூயிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஒர்க் இன் தட் வே. யூ கேன் ஆல்வேஸ், உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு, ரெஃபரல் பாயிண்ட் இருக்கு, ஓகே இதுல இவங்க பாஸ்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க அதை எடுத்து, ஐ டோன்ட் சே தட் யூ வில் ஹேவ் டு இமிடேட் சம்மன், பட் சம்மன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்வேஸ் வர்த் ஹெல்ப்ஃபுல். அதை பாக்குறது நத்திங் ராங். That's a beautiful thing. I really want to appreciate the total Interactions team. Thank you so much, Anna. Means a lot. Sharon. Nice time. Yeah. Thanks for giving me an opportunity to share my heart with you all. I think this is the first time நான் இவ்வளவு பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Hope it helps. People are being blessed through this. Yeah. Definitely, Irukona. Thank you, Anna, for accepting our invite, and being part of Interactions. We are really blessed and happy to have you here. May God bless you more and more with His fullest blessing on you, your family, and the work you do to glorify His name. Thank you. Thank you, Sharon. And viewers, thank you for your continuous support. May God cover you, your family, your job, your business, your ministry under His protection. Thank you.